What was I before the heaven and the earth came to existence? What was I before the heaven and the earth came to existence? What was I? Dharma friend and practitioner, experienced one always encourage the practitioner don't put the ignorance in life, don't put the attachment in life, don't put the sixth sense in life. But we are always living with that, although think of that like self-attachment, one of ignore, sixth sense, etc. How come to do that? Just a question. Maintaining the doubt in any situation, in any discrimination, or maintain the doubt. That means we don't follow, so don't chase up to self-attachment, nor discrimination, or everything. The way to practice, maybe strong in the character, our characteristic. Yeah, we strong in our spirit, like very deeply believe in our mind. With us speak our self-attachment. We have very strong characteristic. We very strong spirit, but we don't speak our self-attachment. We still stuck in the storm. We stuck in the self-attachment. We still stuck in the sixth sense. Let all things control. So the practice is maintaining the down. Always maintaining the down. Even we living in the very good places, that's okay. Sometimes we are living in a very bad situation. That's okay too. In any kind of situation. The more we practice, the more we get experience in our practicing. We'll get the idea from the patra, like said that the cloud moving in the sky, as it doesn't move. The dirt fly up in the space, the air, but not even tiny dirt moving. The patra said, the man in the past cannot come present. The man in the present cannot come to the past. That's the main idea the patra, the experience one provide for the practitioner get strong and believe in the true mind. Strong belief in the Buddha mind, the nature. And stop chasing to ignore self-attachment, the illusion. Because the illusion mind create so many ignorance, self-attachment, and raising so much suffer. Just practice. Oh wait, add the question. Add the question very clearly. Raising down, maintain down. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, dear monks and nuns and all Zen practitioners,
Chúng ta thường nghe sư phụ chúng ta dạy Usually we nương theo lời Phật have là heard khổ, bước qua our cái masters ý, đưa ra cái ý. say this Chúng from the ta patriarch nương theo teaching. cái lăng xả phải ứng phó, When tự we live chuyện in có our thể daily đó còn life, tính toán. we have Đó là cái to cuộc sống đời thường. plan Nhưng bây giờ để and cái ý thức have all the strategies đừng để cái sự phân biệt của mình vô, cái for vô minh ngã making chấp our của mình living. vô, tất cả những But cái chuyện however, in đó đều our vô ngã. practice, we need to Nhưng mà bây somehow giờ not trở use that lại kind of làm sao method không để vô trong cuộc or sống hàng ngày. behave habits. Thì nếu mà mình đem cái ý thức mình không Uh, để vô, tức là mình đè nén, tức là mình áp so chế, thì when lại là thành ra mình để we vô rồi. able Ta để to cái ý thức practice vô rồi, this ta để method, ngã chấp vô minh vô rồi, not làm sao gọi là attach with tu tập được. this self Là những in pháp đối trị everything đều là những vị in our pháp practice. đối trị đều là phương tiện tạm thời của Phật. So Cho nên in bây our giờ daily mình phải life, gì? it Mình phải will biết được also thế nào là cái phương do the tiện trực same. tiếp, thế nào là cái phương tiện giúp So cho mình we trở need thành to người realize không bị this chạy theo cảnh, chạy theo the duyên, difference chạy between theo vô the minh, ngã chấp và tập khí. conventional practice Đó là and the absolute cái cần thiết và practice. cái quan trọng cho người And biết và when cho thiền. we recognize the Rất là đơn conventional giản nhưng mà dễ dàng, practices, it basically has chỉ a cần lot khởi of đầu, khởi uh, nguy tình. Ví dụ bắt đầu người dualistic mới vào tham approach thiền to the chưa tin, practice hoàn toàn không tin between và subject thấy and đó là object. vô nghĩa, giống như vô So lý vậy. when we in this Nhưng mà path vì at the beginning, chư Phật we đã nói với don't mình have enough bát nhã, bát trust nhã làm in the sao mà suy practice. nghĩ đến, làm We sao don't mà have tìm hiểu đến, làm sao mà enough tưởng đến. Đó là vô nghĩa. capability to understand the Cho true nên thực meaning hành, of cái là để thực hành. Giống như bác sĩ giải thích, the đâu có doubt. một cái gì để cho mình có thể And thấu when rõ we trên cái bản try to thân explain của too mình, much, mà mình cũng cái sự hiểu biết mình không có đủ để hiểu then tất cả we những cái cơ thể, giống như một y sĩ, start một to bác sĩ, grasp người ta on đã học, this người ta có nhiệm vụ understanding. trị cho biết người có cái học sở And học it's của just họ like when you chuyên ngành á, have biết some kind of người ta illness, đến nghe họ giải thích. Cái giải thích nó when không á, chỉ we là giải thích, cái quan go to trọng the mình doctor, học cái chuyện uống the thuốc doctor hay will không. explain to us Theo cái toa, theo the cái phác đồ symptoms điều trị, mình phải of điều trị như thế nào. our Cho nên illness. cái thế gian bệnh vô And trên mặt according to cơ that thể, trên tâm lý, symptoms, the doctor's gonna mà còn phải prescribe như us vậy. Đấy, bác sĩ chỉ the giải thích. medicine. Chúng ta, bác sĩ mà có So, tận tâm, mà có cái đạo đức, and đạo đức nghề nghiệp, người ta chỉ chứ không có đi kiếm tiền gạt gẫm bệnh and nhân. if Người ta nói as về a cái good lương doctor y, with the y good đức của họ. conduct, Đối they với Phật pháp they will là phá guide diệt chấp. us, how to cure Thì Phật our pháp illness. là cái lòng So same thing in từ the bi, this tức là luôn practice in lợi this tha, lợi cho tha nhân, tất how cả chúng sanh. to Đức Phật alleviate our vì suffering. lợi chúng ta, phải Đức Phật vì So lợi cho because bản of thân Đức Phật, our tức Buddha là chư tổ and the vì lợi cho tất cả patriarchs, chúng sanh hướng về tự tánh, phải lợi cho because of bản thân các sentient ngài beings hay là thuộc đức của chúng sanh benefits, quy về tự tánh. they want to Nên những cái lời nói ra help us là to những cái lời mà get rid of để thấu our tỉa từ kinh nghiệm, ignorance. từ cái thấu tỉa So từ they ý Phật, ý tổ, để mình have tin vào gone thực hành. all the way, Nên người ta thì out of thường their way actually cái lời to nào cũng đánh to đồng help giống như us. lời nào. Giống như là So cứ một trọn, thì đó đều and là cái ngã chấp, đều là cái sai lầm. Chúng ta phải hiểu when we cái nào là cái chánh, go cái to the nào là market cái đi tà, and cái we nào là chánh. evaluate everything is Nên the nói same, so that is not đừng có để right. cái ý thức nó lọt vô. So same thing Với with căn bản là vậy, mà chỉ the có sự thực hành practice. mới không có bị cái ý thức lọt vô. Không khéo mình cũng bị cái ý thức. Nói We là usually không để ý thức mà mình lại để ý fall thức. into this Nói là không phân biệt nhưng mình conventional vẫn để mind, sự phân biệt. Khi mà and the bạn conventional nghe mind cái is full pháp of thoại như vậy, distinction, làm sao mà bạn hướng full về of cái discrimination, giác ngộ, hướng về cái giải thoát. and therefore it Bạn muốn hướng về keep giác ngộ us giải thoát là trên hưởng thụ mà going đi. Tại into vì the chân path giác that chưa we're giải, supposed chưa to giác ngộ, chưa giải thoát, leave vẫn trên hưởng thụ. the Để cho đúng the luân hồi duality, mà đi but thì we vẫn chưa still có get được giác ngộ stuck giải thoát. Nên là in mục the tiêu là giác ngộ và duality. giải thoát.
and nói it's một chiều là not cái chuyện không. gonna help us Thì hồi to xưa chư tổ solve đã our um, giống như chứng cycle minh of thì chúng birth ta and thấy death, trong ngữ lục and that tất cả not, tổ sư where we're gonna meet our không goal. phải đến đây người So all the ta chấm patriarchs in điểm, the không phải past đến để người ta phân biệt um, cao thấp hay dở, mà ta đến để muốn when practitioners giác ngộ chính mình. came to Ta đến see là the muốn ngộ patriarchs, thấu được cái tôn chỉ, rõ được cái Phật thực hành. usually Chứ có not, khi đối với vị này try nói nó không to có hợp, nhưng mà đối với một vị khác thì nó lại có đường vô. try to get Bác sĩ, nhiều bác themselves sĩ cũng là into bác sĩ giỏi, positions bác of sĩ cũng có bác sĩ chuyên khoa in a về tim certain mạch, có chuyên khoa tim mạch, về gan thận có chuyên khoa gan thận, higher or nội khoa về lower nội rank. gặp cái chuyên ngành đó, bác sĩ nó sẽ điều trị, chứ không thể nói một So bác sĩ tim same thing giỏi thì bác in sĩ về ngoại khoa dở, the không medical phải. field. Tất cả đều là cái phương tiện, There are different người ta giỏi về cái chuyên môn người ta. Tổ fields sư in giỏi về cái phương tiện khéo léo the một medicals. cái hướng nào So đó của tổ, certain trên mới doctor, they have có certain ngũ gia tông phái. special skill Mà ngũ gia tông to phái là cure cái, nó là cái certain phương tiện rõ disease rệt. Còn những cái phương of our tiện body. vi tế tiểu tiết So we cái just need ứng dụng đó, to có khi nói nghịch, know có khi that nói thuận, có khi the thuận nghịch patriarchs, tương dung. they also have their Mình không different biết đường mà skills mình cứ đi đó á, how thì mình to sẽ help sai lầm. Mình cứ đi practitioners đó đi to xem á, cure thì mình their sẽ lọt vào cái phân biệt, lọt ignorance. vào cái ngã. Xuyên suốt bác sĩ đó trị cho nó hết bệnh, So chứ if không phải you nghe have nói bắt certain đầu thực tế illness, you need to trị go hết, bác to sĩ nào cũng certain trị hết, đưa cho 5-7 cái pháp đồ, special mình cũng nhiều khi không doctor tin. to cure that. You Thì just cái đó keep, là do cái chúng ta going to that phải có doctor, cái tinh but tấn you tâm, should not go ta phải khéo to léo. different doctor Nói all the time. And không how phải you chỉ gonna kiến thức cure chuyên khoa, your không chạy illness? theo cái ngã chấp vô minh. So Ví dụ là chư tổ cũng nói, ngài Lâm Thọ nói basically, là we need quá khứ to chẳng có đi, recognize that hiện our tại mind chẳng có usually đi, want vị lai to chẳng có đi. go Cũng around khởi phá cái thời because gian, giống như Đức Phật nói probably muôn we ngàn don't have gian, enough trust in our cứ mind, bất khả đắc hiện tại, bất and khả đắc vị lai, therefore bất khả we đắc vị. keep going around Thì and ngài đưa ra around cái, ngài and Lâm Thọ đưa ra searching cái luật đó, for phương luận đó, all the different muốn giúp cho hành giả teachers. tu giác ngộ giải thoát. Thì nói có lý. Vị lai không đi, tại vì chưa đi So có lý, according to this mà hiện tại đang teaching đi mà không đi, from the nó khó hiểu. Cho nên nếu Ganachana, mà hiểu hội được cái ý này á, thì cái lời của one ngài Tân of Diệu á, the 14, nói I là think gió the bão bay 14 đi page vô định, arts nước from mưa sông đổ the mà chẳng về. Zen master Tránh Ganachana đi, mây qua bầu uses trời mà chẳng trôi, the người sẽ rõ ràng. midway teaching, Tới nay distinguish người ấy chẳng tới xưa, the attachment là of cái certain tại ideas. do mình chấp thật, chư tổ mới đưa ra cái để mà phá chấp thật, giống như Because là of cái our đối lý minds tend to thực sự attach ra to nó rất là rõ ràng different đối realities. với cái tự tánh ấy. Nếu mà And mình không when tin we thì have mình sẽ this không thấy nó vô lý, thấy nó mâu thuẫn á, belief cho nên in cần different dần phải xả realities, bỏ. then it's gonna Chúng fall into ta kiến lập cái tri kiến sai lầm, the đi vào con đường conventional chấp mind. vô minh, So thì therefore, phải the teaching of tạo ra cái Ganachana thời is gian, basically help us tạo to ra cái take không us gian. back to the absolute. Mình kiến lập á, là Um, ở trong cái sai lầm, so mà cái sai lầm basically, từ vô lượng kiếp, cho nên bây giờ based vẫn còn on sai lầm. the time and Nên cái nói của ngài Lâm Thọ nói space đang and the đi mà chẳng có quantity. đi. Thì ngài Lâm Thọ And mới one of đưa ra his ví dụ teaching, for người đi mà example, pháp đi, is có when 10 người đi, someone người đi là thành cái pháp đi. walks on the Nhưng mà path, nếu mà không có người đi, but it's pháp đi not không thể thành actually lập. walk on the path. Mà không có pháp đi cũng không nói là người đi, If phải có pháp đi mới nói là người đi. if Nói phải có someone nhân walk duyên đó, on the path, cái này trước cái kia trước, uh, nói cái nào là có trước. the Dharma Nếu không có kiến lập được cái nào bắt đầu á, is thì đang đi chẳng phải đi. walk Đó là cái before the lý luận của Dharma ngài or the Lâm Thọ. Dharma walk Chúng before ta cũng vậy, thường thường chúng ta cứ thấy cảnh, thấy duyên, the thấy walker. này So thấy kia, his reasoning is thấy sự cộng basically đồng vạn hữu vũ trụ á, là which mình chạy đến đó và phân biệt trên đó. Cho nên cái tâm đuổi theo cảnh. came first, Đuổi theo so the cảnh thì Dharma or the vì walker. cái vọng tưởng So mê tín if loạn tưởng, from this chính vì nó giúp reasoning, cho mình không bị kẹt bất one's cứ một able cái to phân biệt, không có một cái recognize ngã chấp hay một that cái vô minh nào có thể chi phối và
whether mãi biết được đạo our luân hồi nữa. Thì cái đó là do conventional mind cái nghị lực của mình, cái sự tinh tấn của mình, caught nó có up mạnh hay không, nó có thắng được chính mình hay không, mà do mỗi người phải between ý thức cái vấn đề đó, this ý thức and cái that. điểm quan trọng, mấu chốt đó, phải cứ ứng. So that way, we're able Không to có câu nệ cái gì, turn không our có conventional trước mắt là mind sao, không có cái hiện tại out thế nào mới quét được cái đó, of cứ tất cả from the cái vị lai, duality and go như là cái tôm on chỉ the nó ở absolute. trong kinh Kim Cang vậy. Cũng đúng là cái And đó cái if tôn we're chỉ của able to thiền tông chúng recognize ta that đang thực hành, đó là cái our tôi muốn false chia mind, sẻ. Tại bây giờ vị nào có những cái thắc mắc and tham học, also recognize that chia sẻ we của mình, our minds chúng ta love to xin fall cứ đề ra. into the Miss Kimi, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý Namo thầy sư cô, Sakyamuni Muni Buddha, dear Thais, dear Siko, con xin and thay all mặt Zen thầy cho practitioners. bạn đọc văn. Please Hiện tại explain to bạn cũng my rất là one of my friends. phiền não. Right now, Trên she's very cái has tâm giống strong như thầy thông điệp affliction. của cái bài pháp của ngày hôm nay. It's just Thì bạn like cũng ở trong cái tình trạng như thế này. Dạ thưa thầy là the mind that khi you mà just để nó nói chung là giám sát trên cái kỹ thuật của at the các bạn workplace trong kho đi, nhưng mà khi mà that có lẽ he từ ngày has a mà responsibility mình nâng cao to cái trách nhiệm mình lên á, thì thường bạn hay để ý nhiều hơn. Ví dụ thì bạn phát hiện ra nhiều cái sai the trong chuyên quality, môn I think, đối với cái đồng nghiệp at của mình. work. So basically, Nhưng she's the mà khi mà QA, phát quality hiện chỉ insurance. điểm cho những cái And đồng nghiệp của when mình she thì finds out không hiểu tại sao certain bạn lại errors, rất là phiền não and she và wants cảm to thấy point rằng là out to có gì đó her lấn cấn mà gọi là không có được thoải co-workers, mái cho lắm. Tại vì thường đôi khi á, ý chẳng hạn, and hoặc là she chẳng usually hạn nói là bạn has sai a cái lot of này, troubles, sai cái kia chẳng hạn, nhưng mà thường là with người đó họ her sẽ phản ứng lại. co-workers when she Thì try to á, point bạn out có một cái tâm the nói chung là mistakes or the rất là errors, bùng, không có and chưa they, giải thoát, không biết tại maybe they sao mà try to phải làm như thế confront nào her mà để có thể là in a very cân bằng được emotional way, cái cảm xúc. Giống như là and she probably khi has thấy sai nhiều quá thì go at war with each rồi other á, when bạn với mình á, đi sửa sai talk trái lại, about rồi mình cũng cảm thấy bức how xúc, to mình cũng cảm correct thấy the rất là vô quality tội. Mà nhìn thấy hồi á, phân biệt for the biết work. á, thì là phiền não nhiều, And mà không phân biệt mà thấy làm lơ á, thì không được. if she Thì con ignores, xin it's thầy cải gonna thiện create giúp more mình chỗ này problems trên for cái the bài work. pháp của ngày hôm nay, And để when cho she try đồng to tham có thể là confront them, then she's gonna get a lot cách of xử lý cũng giống như là afflictions, cái nhìn nhận a nó lot of đúng khác hơn ạ. Thì con xin confrontations. thầy khai thị giúp So cho how của con can ạ. Con xin cảm ơn she thầy. able to apply the practice into her work? Can you trong thiền explain more? thì Thank you. sẽ giải quyết được hết tất cả So vấn đề. basically, if you know how Tại to trước cái đó thì đã được practice sẽ nói như thế nào là giải quyết được hết tất cả vấn đề. Không phải meditation là cái nguồn nghiệp, không phải là cái and mê tín, this mà practice nó là cái especially, ứng xử đúng với lại cái bản năng của mình. and it's gonna help her. Thì ví dụ It's gonna help her how khi những to người làm việc đó deal with có the cái quan điểm situation based có cái on kiến thức how rộng á, giỏi her á, cho skills nên in trên the mới đưa practice. cho mình cái công việc, cái giao phó công việc cho người ta là So cái người basically, phối việc mà. according to your Đưa cho mình story, công việc mới thì đối với mình thì tự nhiên mình thấy có một I gánh nặng. think Mà she nếu có must cái be a nghệ thuật very trong good đó mình sẽ bắt đầu so đo và tính toán á. Chính tất cả cái worker, kinh nghiệm mà so cái that so đo tính toán đó và cái sự áp lực the gay gắt đó supervisor probably thì hai assign her chấp this thuận là cái nghịch important role. cái And hướng when nói chung là cái nhiều hướng, cái tốt và cái xấu luôn đó. she has to deal with Cái all giải the thích về cái situation, bỏ it's công nhiều quá gonna rồi không có được khen comes thưởng out hoặc a lot là of cái lợi she nó can vô see nổi that she cái has a sức lot mình of bỏ ra, cái ngại also chấp, the hoặc là cái áp lực đó giờ không biết làm có nổi hay effort, không. Rồi self cái vấn đề của mình attachment, á, có khi sếp đưa ra cái and công việc trách nhiệm nó also hơi quá a lot of cái khả năng của mình á, responsibilities, quá cái sự and it's go beyond năng lực của her mình á, làm cho mình lung capability, túng, làm cho mình lo lắng. Thì and cái it's lung túng và create cái a lo lot of lắng đó worries, có ảnh hưởng đến a công lot of việc nữa, ảnh hưởng mà mình á, mình concern, sợ, tức là mình bị and cái bi quan, of course, mình lạc quan, fear is mình gonna bị come cái out, chủ quan của những công việc chứ không phải là khách and quan.
you have a lot of self assume that you coi như là chưa đủ kinh nghiệm thì nó học thêm kinh nghiệm, vấn đề nó chưa tốt thì probably nó sẽ ổn định lại cho when tốt, you have a lot of người lớn thì confidence in the cái at sức this work, nó không đủ, then cái you khối have a phát lot lực, of cho nên nó thành ra cái áp lực, ego. But if you have lo lack of sợ. Chính những cái đó đó knowledge about the nó làm work, cho mình about the việc role đó that you're khó in, khăn. Mình then thấy you're người đồng gonna nghiệp have a mình, lot ví of dụ fear. đứa trẻ đó chuyên môn, một cái chuyên môn nó là giỏi, giống như ví dụ này, And y we tá just need thì nó vô tình to nó lấy máu tốt, kỹ sư giỏi, recognize bác sĩ this nó lấy những cái ven nó, mặc each dù ven khó thì nó person lấy phát in là your liền, team, còn bên bác sĩ nó không có phát their ven nó nát ra luôn, mà special còn không skill, để vô được. Người ta then chuyên môn khác, you gonna cái use chuyên môn their một skill thứ nó giỏi to trong make một vấn them đề đó. strong, Đó to là một make cái the ví whole dụ. team strong. Cho nên mình không phải vì tất cả cái đó mà chướng He says in a lot of năng lực things. của I mình, just chướng want to công việc của summarize. mình, hay chướng cái nhân So duyên hoàn cảnh của basically, mình. you just need Mình to chấp nhận mình học được rồi, and mà also vì công việc là áp lực của mình, và có khi mình cũng quên nhân quả tập toàn, mà when you khi have a mình lot of áp lực chắc là mình knowledge, phải you have a mượn lot of cái vui á, lần này mình lại xấu hổ, understand hoặc about là the work, lỡ but ngã chấp mình quá, mình you phải have bực bội, rồi mình the sẽ other thay vì weakness mình is sửa thì mình sửa not sau lưng a mình, lot mà of trước mắt là bồ nạt lên, bồ self-controlling, hộ lên, để cho nó and then biết là you mình đã lớn, mình đã create giỏi, bây giờ mình pressure sửa tao. for Đó yourself là and cái your văn team, hóa your đổ lỗi, coworker. cái đó là cái tập khí như trong tất cả hoàn And cảnh. Hầu hết people, have cái this kind of habits of như là chủ tớ này, cái phong kiến á, have mà cái là phong kiến, nó không có words đúng, mà fighting phong kiến là cái bản ngã rất lớn. Và because of nếu mình hạ the mình culture. ở giữa muôn người mình không biết And chừng, giống như sometimes là if ở trong you hãng able xưởng đi, to chủ apply và this thợ người làm approach, đừng nói là tại vì ông có with tiền ông đủ thôi, respect, ông có tiền sao làm chủ when được. you have respect, Tôi cũng là người làm, ông cũng là người others, làm. and Nhất they là cho xã will hội respect cùng phát you, triển, ai cũng and có công ăn việc làm, ai cũng có cơm the ăn áo team, mặc. can go Đó là cái along. vấn đề. Thì ông có khả So năng ông làm we giám just đốc, need ông làm to quản lý, recognize còn tôi thì khả năng của tôi their không phải giám đốc, không phải quản lý, tôi làm potential, nhân viên. and Thì we're nhân gonna viên tap hay into their là giám đốc hay potential quản lý cũng là cái and cảnh đi respect làm có their lương, mà chứ đâu phải potential, là cái gì and hơn cái you're nào gonna kém đâu. drive Thì khả them năng toward người you nào to work có cái gì thì to meet ứng dụng the cái goal. đó. Nếu mình có một cái So tâm bình đẳng như basically, vậy á, thì if you mọi have this cái sự mind, trở ngại gì, sự chấp calm ái, cái sự mind, mắc cỡ, kiêu lê hay and là hổ thẹn hay là cái gì very vấn đề gì đó, lúc đó mình sẽ thoải mái và nghĩ về non-shameful. cái chung, And việc khác để so tinh thần basically, lên. it's Và từ từ á, tốt á, người ta the chỉ việc mình làm. original Tại vì cái gì? Tại vì cái trình or độ the root kiến thức bằng cấp cause của is mình á, come và from cái năng our lực của own mình á, mình có thể làm được, mà strong do cái già chấp mà self-attachment. mình làm không tới, And hết if hầu we're hết able vì khả to năng mình recognize có. this, Đó là cái we're vấn đề. able to Cho solve nên cái within mặt sau ourselves, thiền á, and then we thì can có cái mình giải able quyết to cái khả năng approach mình đâu mình xài the hết problem very bấy nhiêu. easy. Và sự nhẫn nhịn của mình bao nhiêu á, mình And nhẫn mình làm việc á cũng hết, và lúc also đó có thể it comes giúp out ích from được the nữa, practice, và làm when you cho tất cả practice, người nhân viên dưới mình á, especially và những this người mà method đồng nghiệp of practice cùng với mình á, meditation, đều quan hỷ it's thì gonna help you rã to thông hết tất cả have the innate patience, nút thắt đó hết. wisdoms, Và từ từ á, nó thành and mà tại sao non-discriminated mind, and then ngã it's chấp gonna mà help luôn tự resolve the ngộ vô sự problem đắc. Cái in a điều nào nghĩ very việc làm mình làm vẫn cứ làm thôi. fair way, Làm á, thiên chuyển lên cũng chẳng có because vui, mà lỡ mà không đủ khả năng thiên chuyển xuống thì ai because cũng thấy buồn. Tất cả là bình thường. everything it comes Thì from cứ việc bình thường our là tham self thiền. Thành ra nãy nói ignorance bắt đầu trả lời attachment, sẽ phân tích and tất cả vấn đề, đừng để ý vào mình when we thôi, don't have là that như vậy. quality of Nói vậy nghe hiểu không? fear, right, or something to rằng là bạn sẽ biết cách như thế nào và hiểu được cái ý của thầy, and thì sẽ I tập would theo like to ask để her cho for có her sự công việc how tốt hơn. to practice. Dạ thưa thầy, thì khi mà nghe trên kinh So thầy khai thị cũng giống như là các cách thiện tri thức, any cái moments cái that tinh we thần của heard mình nó your có đôi lúc nó teaching cũng sẽ rất là on Zoom, ảnh hưởng, là mình cũng có một cái động lực để cho mình công and phu tu tập. it create Tuy a nhiên khi mà motivation mình for our thực tế practice. nơi bản thân của mình, And cọ when sát we về cái deal công with phu the cũng như reality, là cái tập khí, and thì á, cái tập and khí especially with và cái our tập khí giống habitual như là energies, không and có đặt when nặng cái vấn we have đề tu tập, the lazy energy, nó qua cái cơm áo gạo tiền,
rồi qua cái cuộc sống And hàng when ngày. we confront with Tự nhiên cái our phước của daily mình nó rớt xuống từ chốt bạc luôn, working làm life, cho and cái công phu của mình đôi lúc nó bị it's chán create a nản. lot of Mà khi nghe thầy cũng giống như là affliction, bạn lòng tham nhắc nhở, and thì cũng nhớ it và cũng somehow, làm, you know, và cũng cố gắng nỗ lực. it has Nhưng a nó really giống như là setback một cái when đèn we're mà not able nó lu to mờ, somehow nó sắp tắt bất kỳ khi nào trên cái niệm công phu tu tập của mình. go along with the Rồi khi practice dụng in Phật our đó daily thì công phu practice, không có được rõ, our daily làm cho đôi lúc working nó life. chán nản. Thì có xin And thầy là this sẽ is tấm gương cho bạn create this để setback, có một cái nghị lực cũng giống như cái sự nhìn nhận rõ ràng and trên cuộc đời tu tập how của she mình. gonna Thì con xin thầy have chỉ thị. Con xin cảm more ơn thầy rất là nhiều. motivation for daily practice and daily vấn đề working life. công phu tu tập So phải ở nơi chính mình, tức là this mỗi is người phải tự nỗ lực basically trong công phu. in our Mỗi daily người phải practice, we thường need to có have cái our tâm own tinh tấn, self motivation thường tinh and tấn. Trên cái chỗ have chân the tinh tấn không biết mình tinh tấn, the mà là cái true chân tinh tấn. effort Thì and go kể all the cả way nói to the absolute bao nhiêu cũng chỉ là như vậy á. Mỗi effort. ngày nếu mà So it mình lặp doesn't đi matter lặp how lại much bao I phủ giống say, như uống thuốc vậy it's đó. gonna Mình be điều the trị same điều if trị we phải uống don't thuốc đều. really Nếu mà ngưng thuốc là bệnh nó sẽ phát triển apply lên liền, phát tác lên liền, có khi rồi the nó nhiều lần như vậy thuốc into nó the mất tác practice. dụng luôn. Giống như chúng ta tham thiền chúng ta đã là một tu tâm And và đã phải quý trọng cái if thời you gian, quý don't, trọng cái sinh mạng để mà tu á. then Thân người khó được Phật the pháp khó nghe, Đức Phật nói medication trong kinh đó. is gonna Mình cứ giải it's đại not á, use tức là because mình không còn quý nữa. it's not Bắt gonna be đầu effective. tham đắm So thế gian when you not really thì cái hình chung á, practice mình it tự mình hủy hoại chính mình. Trên cái sự công phu, sự tu tập and you mỗi let go ngày giống như of uống the thuốc trị practice, bệnh, phải đều đặn, and phải the luôn luôn đủ worldly lượng và thường xuyên. and the Rồi có worldly những các bác energy is sĩ gonna giống như take chúng ta over, mỗi ngày chúng ta nghe bài and thiền, then mỗi ngày you're ta gonna nghe một have nửa luật của tổ your sư, mỗi own ngày ta nghe một vài illness. câu lời của Phật Could nói, be kinh điển Phật Pháp, mental được thiền tri illness, thức nhắc nhở. physical illness, Những cái mà xuyên suốt đúng với and lại cái pháp then môn, đúng với cái chứng chỉ tu tập của doctor. mình á, nó But là right now you là are tiếp lửa you are the real cho cái doctor. sự công You phu are yourself giữ thấy ấm của cái nghi tịnh. Thì doctor. ở trong hoàn You're cảnh nào able á, to see what thầy is going ít on cầu with mong your cứu hay own không, làm mind. sao mà một lần cái nó hết liền. Mình cứ And trong if you're mong not nó hết able không bao giờ to hết á, cure thì your cái own việc gì cũng cell phải ngầm chấp attachment vào cái disease, vô minh luôn. Ở trong hoàn cảnh then nào no way that cho dù anyone can là cure. thiên tai nhân họa, So cho in dù any là ngày situation nay in á, our life, nhà cửa của cải gia đình đầm ấm, ngày mai một cái có một cái cơn as you can thiên tai see, nhân họa nào đó tai ác you have chỉ cần một everything bệnh tật thôi á, in your thì life, cũng là giữ công phu tu Phật. and Tất what cả cái đó đều happens, là cái nhân quả và one duyên của day tất cả. in Nếu mình cứ bị dính mắc trong những cái đó, mình sẽ one day rơi in vào your sự khổ life đau nhất and thôi. you lost everything, Và and how's cái gonna deal sự with it, giữ lửa nghi and tịnh, how's you gonna sự solve tham this thiền á, giữ huge công phu á, problem? thì mỗi ngày chúng ta So đều tham học một tờ pháp so biểu basically kiên is quyết, giống như mình uống thuốc đều go back đặn vậy to đó. the basic. Rồi You cái have sự to công phu mình trong ngày được take the bao medication nhiêu daily, cũng which thành vấn is đề, the mà Huatou, mình có cái sự nhắc nhở asking the để cái question phước and đức mình create đạt a được. doubt Mình and nhắc maintain nhở a doubt. ngoài nhắc nhở So bằng cái right now việc we are hay very đồng hồ, hay fortunate bằng cái thơ pháp to vui, have hay là bằng cái hộp someone thuốc nó to phải remind chia you ra every sáng, day. trưa, It chiều, should tối. like remind you Thấy to họ có take the nhận lơ medication, lẫn, họ cứ quên á, so you nhiều khi won't miss dư lại một tí nó quên rồi. any. Cho nên tất cả chỉ là cái phương tiện đó, thì cái giống như nhau thôi, là phương tiện mà So để ones làm need sao to cho công phu come to nó practice luôn together, luôn không có mất. Giống như giữ ask lửa the nghi tịnh, giữ hơi question, ấm của share công the phu á, experience, nó miên mật và xuyên suốt cho đến and ngày á, also in the mà meantime they mình need tìm to ra được cái mặt mũi bổn lai của chính practice, mình mới là xong continue việc. to ask, practice, and Thì cái maintain đó the là doubt. cho dù khổ hay là And cỡ when nào hay là vui cỡ nào, khổ cũng không có mất được cái sự once tu able tập, to discover vui cũng vậy, cũng không có her quên đi được own cái sự tu tập. original face, Thì đó mới là then cái người that's when the job is quý done. cái trân quý cái But right Phật pháp, now trân quý cái thân người we khó still được have a Phật pháp long way khó to nghe, go. biết So cái đó, we biết cái need giá to trị đó mà không có buông, cho dù buông tài continue sản của to cải, buông xả cái thân mình come to cũng là practice buông cái together phương pháp tu and tập. Nó mới là cái learn người from each other. có cái So dục that's không how cái we sinh can tử mà chịu đựng. slowly let go of our Cái đó self hiểu không? attachment, and that's create a strong Dạ, con cảm ơn determination thầy rất là